My dear viewers, now discuss states of matter based on ICSE class 5 chapter 6. Matter, that is any substance, has occupies space and has the weight. Three types of matters: solid, liquid and gas. Water is example of liquid, ice example of solid, vapor example of gas. Okay, next part for this: what are molecules made of? Molecules can also be further broken down into smaller units. These units that make up the molecule are called atoms. Atoms are also called the building block of matter. When the same kinds of atoms join together, they form an element. Okay, when the different kind of atoms join together, they form a compound. Okay, for example of compound, that is water. Okay, next part discuss for the motion of molecule. Okay, motion of molecule, that is molecules are always in motion. This movement of the molecule is random, that is in no particular direction, that is no fixed direction. It is called Brownian motion. Okay, all molecules are made, that is form the continuously moving. The only difference is the molecule in different state of matter move in different way due to the nature of particles arrangement. Means আমরা যেটা বলতে যাচ্ছি, এনি মলিকুলসের মুভমেন্টটা কোনো ফিক্সড ডাইরেকশন বা নির্দিষ্ট বাই ডাইরেকশন থাকবে না। ওকে, always change to the direction, that is this motion is called the Brownian motion. Okay, show the picture is one types of the Brownian motion. আমরা এখানে যে পিকচারটা দেখাচ্ছি এটা আছে Brownian motion. Okay, clear? Then it is no fixed direction. Next for discuss solid. In the solid, that is the particles are tightly packed. Okay, clear? The force of attraction between the molecules of a solid is very high. Okay, that is why solid are dense and hard and have fixed shape and volume. আমরা এখানে যে পিকচারটা দেখতে পাচ্ছি একটা সলিডের পিকচার। দিস ইজ দ্য সলিড পিকচার। আমরা এই পিকচারে দেখা যাচ্ছে একটা মলিকুল থেকে একটা মলিকুলের ইন্টারমলিকুলার ডিস্টেন্স ইজ ভেরি 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 স্মল। Okay, that is why it is the very hard, rigid. Okay, but liquid is changed. In the liquids, particles are not tightly packed. Okay, the force of attraction between the molecules is less as compared to solid. Okay, molecule can move around freely, that is all direction, no fixed direction. This is reason why liquid can flow. Okay, a liquid is not so dense as solid. Liquid density very low, solid থেকে। Okay, next word, liquid are not hard or rigid. Liquid hard বা rigid হবে না, they have a definite volume. A definite volume আছে but no definite shape. Okay, they take shape of container, that is they are pure into, that is the picture arrange the particles in liquid. Okay, the intermolecular distance is bigger than compared to solid. Okay, next part discuss for the gaseous state. Okay, in the gaseous state, particles have no shape, no particular volume. Okay, it can easily compress. Okay, now discuss solid in water. Okay, you know something solid like salt and sugar soluble in water. The level of water remaining the same, that is salt or sugar is added to water. This is the because salt or sugar molecules occupies the space between the water molecule. মানে এখানে মিনস আমি বোঝাতে যাচ্ছি
ওয়াটার মলিকুলের মধ্যে যে ইন্টারমলিকুলার গ্যাপিং বা ডিস্টেন্স থাকে, সেই গ্যাপিংয়ের মধ্যে সুগার অর অর সল্ট মলিকুলগুলো অকুপাইড হয়ে যায়, মানে পুশ হয়ে যায়, মানে ওখানে থেকে যায়। এখানে আমরা একটা পিকচার দিয়ে আমরা ডিসকাস করছি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ইজ দ্য ওয়ান টাইপ অফ সল্ট। আমরা এখানে পিকচার যে পার্টটা দেখতে পাচ্ছি, ফার্স্ট টাইমে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ক্রিস্টাল পেশ করা হলো। লাস্ট যে পিকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট সলিবল ইন দ্য ওয়াটার। সিমিলার রিজন, that is the potassium permanganate crystal occupied the gapping in water molecule. Okay, next discuss liquid in water. Added a half of milk to another half cup of water, stir the mix properly. Okay, can you separate the milk and water after mix them? তুমি তারপরে আমরা ওয়াটার এবং মিল্কে আমি যদি মিক্সড করে দেওয়া যায়, কিছুক্ষণের পর কি আমরা সেপারেশন করতে পারবো? নো, দ্যাট ইজ ইট ইজ দ্য মিক্সেবল লিকুইড। কারণ এখানে মিল্ক বা দুধ এবং ওয়াটার মিক্সড হয়ে গিয়ে একটা লিকুইড ফর্ম হবে, যেটাকে আমরা বলতে পারি কি মিক্সেবল লিকুইড। ওকে, দ্যাট ইজ আমরা রিজনটা বলতে পারি মিল্ক কমপ্লিটলি মিক্সড উইথ ওয়াটার। ওকে, liquid are completely dissolved in water, that is called miscible liquid. Also example, alcohol is also miscible liquid. Clear? But the immiscible liquid, example for oil mixed with water but no mixed, it is the immiscible liquid. It is layer from two different layer. Okay, next for difference, example for the kerosene and petrol are the liquid, do not mix with water. Gases in water, most gases like oxygen, carbon dioxide and nitrogen dissolve in water. How do you think the animals that live in ocean and river breathe? They breathe in oxygen that is dissolved in the water that they live in. Okay, now some example, one type of the example, cold drinks. All you must have had a bottle of cold drinks. Have you noticed the fish in such drinks? The fish is due to carbon dioxide that has been dissolved in water. Okay, clear? Under greater pressure, change in state of matter. Okay, the two types of changing of matter, that is physical change and chemical change. Physical change only most change, the reversible change. They are temporary change in the state of water on heating or cooling or physical change. For example, আমরা একটা এক্সাম্পল বলতে পারি, liquid from water change to ice. Okay, this is the solid state, but change to water to steam, this is the gaseous state. It is all the change, the physical change, সকলটাই আমরা physical change আমরা বলতে পারি। Okay, that is property is the physical change, reversible, it is temporary, there is no permanent, it is no new product form. Physical change কোনো নতুন প্রোডাক্ট ফর্ম হবে না। Physical change only for the outside looking change. Okay, no composition change. But the chemical change, that is the example for cooking, change the internal change the composition change. Okay, it is the permanent change, it is irreversible change, a new product form. Okay, clear? For example, digestion of food. Clear? In this chapter, state of matter in very short summary, what is matter? Something or anything that occupies space and has weight is called matter. Atoms are the building blocks of matter. Molecules are always in motion. The three states of matter, that is solid, liquid and gas. My dear viewers, next part discuss, that is the exercise, next part 2. Any query, any question, please comment in box.
মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, তোমাদের একটাই কথা বলছি, আমি চেঞ্জ দ্য প্যাটার্ন বেঙ্গলি উইথ ইংলিশ, ইংলিশ উইথ বেঙ্গলি ফর ইজি, মানে ইজি ফর ডিসকাশন ফর দ্য স্টুডেন্ট পারপাস, ছাত্রদের যাতে সুবিধা হয় ফর ডিসকাশন, তার জন্য আমি ইংলিশ সঙ্গে বাংলা, বাংলার সঙ্গে ইংলিশ কম্বিনেশন করে ডিসকাস করছি। যদি কোনো কমেন্ট করার থাকে আমাকে প্লিজ কমেন্ট ইনবক্সে করুন, আমি ট্রাই টু সলভ। ওকে, আমরা নেক্সট পার্টে আমরা পার্ট 2টা কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস।